TMC MP Mahua Moitra పై Lok Sabha స్పీకర్ వేటు వేశారు. ఎథిక్స్ కమిటీ Lok Sabhaకు ఇచ్చిన రిపోర్టు ప్రకారం స్పీకర్ మహువా ఎంపీ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేశారు. వ్యాపారవేత్త దర్శన్ హిరానందాని ఆదేశాల మేరకే అదానీ గ్రూపుపై ప్రశ్నలు వేశారని బీజేపీ ఎంపీ నిషికాంత్ దూబే లోక్సభ స్పీకర్కు మహువాపై ఫిర్యాదు చేశారు. తర్వాత స్పీకర్ ఈ వ్యవహారాన్ని ఎథిక్స్ కమిటీకి సిఫార్సు చేశారు. ఎథిక్స్ కమిటీ మొత్తం వ్యవహారంపై విచారణ జరిపి మహువా మొయిత్రాను సస్పెండ్ చేయాలని రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. మహువా మొయిత్రాపై వేటుకు సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఢిల్లీ నుంచి మదార్ అందిస్తారు. మదార్, దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి? తృణమూల్ ఎంపీ మహువా మోత్రాకు సంబంధించిన లోక్సభ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేస్తూ ఈ రోజు లోక్సభలో తీర్మానం కూడా పాస్ చేయడం జరిగింది. మహువా మోత్రికి సంబంధించి చాలా రోజుల నుంచి కూడా ఆమె పైన ఆరోపణలు ఉన్నాయి. బిజినెస్ మ్యాన్ నుంచి డబ్బులు తీసుకొని అదానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలపైన కావచ్చు, ఇతర అంశాలపైన క్వశ్చన్లు సంధిస్తున్నారు అనేటువంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించి ఆ ప్రశ్నలు అడిగినందుకు గాను వాటికి సంబంధించినటువంటి బిజినెస్ మ్యాన్ దగ్గర నుంచి పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు అనేది కూడా తీసుకున్నారు అనేటువంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దాంతో ఈ అంశానికి సంబంధించి నిషికాంత్ దుబే, బీజేపీకి సంబంధించిన ఎంపీ నిషికాంత్ దుబే మొదట ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తారు. స్పీకర్ కి కంప్లైంట్ అనేది కూడా చేశారు. చాలా రోజుల నుంచి కూడా ఈ అంశం ఎథిక్స్ కమిటీ పరిశీలనలో ఉంది. గతంలో ఎథిక్స్ కమిటీ విచారణ కూడా మహువా మోత్రి స్వయంగా హాజరయ్యారు. ఆ సందర్భంగా ఆమె ఇచ్చినటువంటి సమాధానాల పట్ల ఎథిక్స్ కమిటీ అసహనాన్ని కూడా వ్యక్తం చేసింది, అసంతృప్తి కూడా వ్యక్తం చేసింది. ఆ సమావేశం నుంచి ఎథిక్స్ కమిటీ మీటింగ్ నుంచి కూడా ఆమె మధ్యలోనే వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు తాజాగా నిన్న ఎథిక్స్ కమిటీకి సంబంధించి రిపోర్ట్ అనేది కూడా స్పీకర్ అందజేశారు. దాన్ని ఈ రోజు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టేటువంటి ముందు బీజేపీ ఇప్పటికే ఈ అంశానికి సంబంధించి ఓటింగ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో 3 లైన్ విప్ అనేది కూడా జారీ చేశారు. బీజేపీకి సంబంధించిన ఎంపీలందరూ కూడా ఈ రోజు సభలో హాజరు కావాల్సింది అంటూ కూడా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితులు. ఇంకా ఎథిక్స్ కమిటీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 500 పేజీలతో కూడినటువంటి నివేదికలు ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. దాంట్లో వారి సిఫారసు, ఎథిక్స్ కమిటీకి సంబంధించిన సిఫారసు కూడా మహువా మోత్రిని ఎక్స్పెల్ చేయాలంటే, అదే ఆమె సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాలంటూ సిఫారసు చేశారు. దానికి సంబంధించి ఈ రోజు పార్లమెంట్ ముందుకు వచ్చింది, లోక్సభ ముందుకు వచ్చింది. లోక్సభలో ఈ అంశం పైన చర్చ జరిగింది. అన్ని పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులకు కూడా ఈ అంశం పైన మాట్లాడేందుకు అవకాశం అనేది కూడా వచ్చింది. టీఎంసీకి సంబంధించిన ఎంపీలు కావచ్చు, లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఎంపీలు, అలాగే ఇండియా కూటమికి సంబంధించిన ఎంపీలంతా కూడా మహువా మోత్రికి మద్దతుగా నిలబడ్డారు. ఈ రోజు జరిగినటువంటి ఈ అంశం పైన జరిగినటువంటి చర్చలు కూడా వారందరూ కూడా మహువా మోత్రికి మద్దతుగా మాట్లాడారు. అలాంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది. దీనికి సంబంధించి ఓవరాల్ గా చూస్తే కొద్దిసేపటి అంటే బీజేపీకి సంబంధించి అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ ఉంది. ఓటింగ్ వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఎక్స్పెల్ కి సంబంధించి అనుకూలంగా ఎక్కువగా ఓట్లు వేయడంతో ఆమె సభ్యత్వాన్ని అయితే రద్దు చేశారు. కొద్దిసేపటి క్రితమే సభ్యత్వం రద్దు తర్వాత మహువా మోత్రి కూడా మాట్లాడారు. ఒక మహిళకు సంబంధించి ఒక మహిళను లొంగదీసుకునేందుకు ఇలాంటి చర్యలకు అయితే పాల్పడింది. అదానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో తన గొంతు నొక్కేటువంటి ప్రయత్నం బీజేపీ పార్టీ చేసింది అనేటువంటి ఆరోపణలు కూడా చేశారు. త్వరలోనే లోక్సభ ఎన్నికలు ఉంటాయి, ఖచ్చితంగా అప్పుడు నన్ను ఎవరు అడ్డుకోలేరు అనేటువంటి కామెంట్ కూడా ఆమె చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సో ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఈ వ్యవహారం సంబంధించి క్యాష్ ఫర్ క్వశ్చన్ సంబంధించినటువంటి అంశంలో మహువా మోత్రికి అయితే ప్రస్తుతం లోక్సభ సభ్యత్వం అయితే రద్దయినటువంటి పరిస్థితి అయితే నెలకొంది. సమంతి. రైట్ మదర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది అప్డేట్స్. Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members, instead it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to torpedo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of 2 private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the 2 private citizens is my estranged partner who with malified intention masqueraded as a common citizen in front of the committee. The 2 testimonies
have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है.